对，啊，对对对，对，马上对。Tony Ningje Sundu Jubelam, Checher Seze, Kanjon, Tendragun, Chana Bemo, Tenzin Gatola, Soa Dipso, Shende, Lundrupsho, Jebingunzi Sambe, Ngun Sude, Taringi, Zirim Nunjun Sugur, Pugalo Nidon Gada Shishani, Rabne Shinglu Le, Pendangabe, Sebangata, Chilu Nidon, John Le, Dawatube, Te Nustajini, Joel Hada Jeba Yongi Gwingap, Zamling Shide Debe, Ranja Ganjemba Namgi Gwingap Ta, Chigdi, Mirigi, Tunda Jegi, Lanamebe, Uti, Jino Konsakam Gewe Wambo, Tamje Kenjin, Sigbo Chembo, Kunten Chushiba Chembucho, Gwebata, Duengiledo, Tene Mena, Jezun Jambe, Ngawan Losan Ishe, Tenzin Gato, Sisun Wangu, Tumba Mebete, Be Sangbucho, Kagab Dindro Gundo Gutamne, Kongzhan Geju Shibokowe, Gui Kadungi, Tuzi Kebajengi, Zego Jawe, Chinang Kunjun number Hengeta, Sega Mima Yonla, Gasu Tamji Shuatan, Taringi, Logu Ranshin Dembe, Tuchen Sunzi Shugu, Shungje Zego, Unzu Shuyin. Born on this day of Tibetan lunar calendar 80 years ago, His Holiness the 14th Dalai Lama is a global symbol of peace and compassion, one of the greatest advocates for nonviolence and oneness of humanity. For Buddhists around the world, His Holiness is the manifestation of Avalokiteshvara, the Bodhisattva of compassion and patron saint of Tibet. For Tibetans, His Holiness is our pride, our symbol of devotion, our unifying force, our biggest strength. His Holiness's presence gives us yet another reason to hold on to our hopes. His Holiness is the reason of all our celebrations. As His Holiness's beloved friend and Nobel Peace Laureate, Archbishop Desmond Tutu rightly said, "Your Holiness, you are the most wonderful gift to this world." Ladies and gentlemen, with profound gratitude, the Central Tibetan Administration welcomes all of you to this joyous and historic occasion of celebrations in honor of His Holiness the 14th Dalai Lama's 80th birthday.
Tata Ryan Sigbi Shugan de Masri Pukim Gi Roche Rugain, Tene Zerim Shiba, Pugi de Wasobe, Kanri Rabe Me, Chuyanta, Dinsi Mulam Sundanagyu, saying of prayer Kanri Rabe Ma and prayer of truth by the members of Tibetan Institute of Performing Arts.
Ne Arunachal ngade lunchen kushap nabam tuki choki sungshe nangyutha ngade lunchen khongki Arunachal ngade shungma ni gi chapshude chino khongsa kyamgön chimbuchola chedu gi singda shi byugutha singda gi cheju teshin Arunachal yugo to cham lunchen kushap pema khandu choki dojan nangyu. May I request Mr. Nabam Tuki, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, to address the gathering. Honorable Chief Minister will also present a memento to His Holiness on behalf of the government and the people of Arunachal Pradesh. The text of the presentation will be read by Mr. Pema Khandu, Honorable Tourism Minister of Arunachal Pradesh. Your Holiness, the potent Dalai Lama, Reverend Rinpoche and Lamas, Sikyong, Dr. Lobsang Sangela, members of Central Tibetan Administration, distinguished dignitaries, media friends, ladies and gentlemen present. On behalf of the people of Arunachal Pradesh, including thousands of followers of His Holiness, I extend our heartfelt wishes to Your Holiness on the completion of an important milestone in your inspiring journey of life. I am deeply honored to be a part of the 88th birthday celebrations with all the devotees and people from various walks of life present here today. I pray for the long life of His Holiness, who is one of the most towering spiritual leaders of our times. An apostle of peace, an ocean of wisdom, a Nobel laureate, a champion of liberty and humanism. The more we try to describe His Holiness, the more we feel short of words to capture the essence of His wonderful life. I remember one writer who wrote, and I quote, "To understand the Dalai Lama, perhaps it's most useful to see him as a doctor of all soul," unquote. Indeed, His Holiness, who has all along taught us that compassion and kindness are the key to inner peace, is not only an earthly manifestation of the living Buddha, but also a leader who has expanded the moral universities of millions around this world. With a progressive approach to life ever since his childhood days, His Holiness has at various times reminded us of the need for cultivating human values, for addressing our collective realities and challenges in life. His Holiness strongly believes that all religions have essentially the same goal of happiness and kindness for all human beings. As a science enthusiast, His Holiness has taught us that both science and teachings of the Buddha tell us of the fundamental unity of all things, and this understanding is crucial for taking positive and decisive action in the global stage. At a time when the world around is filled with conflict and strife, His Holiness transcends his world and inspires us with hope. His teachings resonate across religions, cultures, and ethnic lines, and his message of peace and non-violence has become all the more relevant in today's world. Today, I take this opportunity to apprise His Holiness about the various measures taken by my government for safeguarding our Tibetan heritage and also about our Tibetan guests in Arunachal Pradesh. We are taking steps to strengthen the scope of
Department of Karmic and Adamic Affairs, Chosrik, which was created to oversee the promotion and preservation of the ancient Buddhist heritage in our state. Along with other major works, we are also making efforts on the Budi language by initiating several trainings, awareness programs for teachers and common people. I am glad to inform you, Your Holiness, that this year's allocation for the department will be increased to rupees 10 crore for furthering the activities of Buddhist culture. As regards to our Tibetan guests in Arunachal Pradesh, I would like to inform Your Holiness that I have personally visited all the settlement areas and I deem it my solemn duty on humanitarian grounds to provide all facilities to them in our state. We have been creating settlements as per the Government of India's Tibetan Rehabilitation Policy of 2014 and taking necessary measures to create a conducive environment for their stay. Recently, Ms. Gary Dolma, Honorable Home Minister, has visited our state and I had the opportunity to interact with her regarding some important issues. There were some grievances related to basic minimum services and utilities which are being solved by my government. As per our commitment, I take this opportunity to declare today that we will have a minister in charge to look after the affairs of Tibetan issues in the state. In conclusion, I once again convey my wishes to His Holiness on behalf of the people of Arunachal Pradesh. I would like to mention that lots of people were preparing to welcome His Holiness to our state, planned in the later part of this year as part of 80th birthday celebrations. However, I have learned that program has been called up now. I take this opportunity to invite His Holiness once again to Arunachal Pradesh at any later date as per convenience of Your Holiness, so as to enable the people to receive you and your blessings. Your Holiness, as we pray for your long life today, we hope that the lessons of your life will inspire us to make our world a better and kinder place. Thank you very much. Thank you, Lord. Most revered His Holiness the 14th Dalai Lama, respected teachers of Buddhism gathered here from across the world, honorable dignitaries, ladies and gentlemen. We in Arunachal Pradesh consider ourselves a very truly blessed, and we have a reason to feel that way. Centuries ago, His Holiness the 6th Dalai Lama honored our land by taking birth amidst us. And today, hundreds of years later, we continue to have the blessing of His Holiness the 14th Dalai Lama, who has always been there for us whenever we needed him. As I'm sure he has been for such each one of us present at this event. Such is his greatness. We are therefore very fortunate. Your Holiness, I stand here today not just with my own heart greetings, but I carry with me the humble prayers, best wishes, and devotions of over 100,000 peoples in Arunachal Pradesh. They could not be here today, but even as I speak, they are wishing you on this noble occasion with prayers that you will live a very long life.
as a small token of our love and our great respect, the government of Arunachal Pradesh would like to make a modest presentation to you of a statue of Shakyamuni Buddha, His Holiness. We would also like to request you to please accept the humble citation that put on record the great appreciation for what you symbolize to this world today. I will take the opportunity to read the citation now. In heartfelt tribute to his long life stewardship in promoting the values of peace, altruism, non-violence, inter-religious understanding, and compassion, for his emphasis on universal responsibility for other people's suffering, and for his passionate attention to the global environment and social problems, the government of Arunachal Pradesh is proud to honor His Holiness the 14th Dalai Lama Tenzin Gyatso, one of the most venerated teachers of our times, with this citation on the occasion of his 80th birth anniversary. The citation commemorates a moment in our histories when we are blessed by His Holiness, who, with his extreme humility and candor, has been living with the pristine embodiment of the path of Dharma as preached by Lord Buddha. The people of Arunachal Pradesh humbly pray for his long life and for him to continue to lead the millions and continue to bless our life. Dated 21st June 2015, Dharamshala, Shri Nabam Tuki, Chief Minister, for and on behalf of the people of Arunachal Pradesh. Now, I would like to request our Honorable Chief Minister, Shri Nabam Tuki, to kindly present the statue and the citation to perhaps the most adored teacher in our times, His Holiness the 14th Dalai Lama. Saying of the Prayer of Truth by the members of Tibetan Institute of Performing Arts.
Tene Pema Wangi Ringzi Rinpoche Choki, Dejong Ngade Lunchen Choki, Sungti Nyindun Shugyu. May I request Pema Wangi Ringzi Rinpoche to read the message from Pawan Chamling, Honorable Chief Minister of Sikkim. With the kind permission of His Holiness, I read this message of our Honorable Chief Minister, Sri Pawan Chamling Sir. Quote, "Most respected Your Holiness, it gives me immense pleasure to know that the 80th birth anniversary celebration of Your Holiness is being observed on 21st June 2015 as per the Tibetan lunar calendar. I take this opportunity to offer my heartiest best wishes on this holy occasion. May Your Holiness have a long, healthy life and continue to bless and guide all the sentient beings. The Central Tibetan Administration Dharamsala have been kind and gracious to send me an invitation for the birth celebration on 21st June 2015 at Dharamsala as the chief guest of honor. I am indeed honored and glad to be invited to such an auspicious event. Well, I would be delighted to participate in the function. I will be unable to do so due to prior engagement in the state. I sincerely offer my apology for the same. However, my thoughts as well as thoughts of our people will be fixed on Your Holiness' birth anniversary celebration. Our Secretary Ecclesiastical, Sri P.W. Ringzing, will represent us in this celebration program. Your Holiness has always held the people of Sikkim close to your good self. We have been always fortunate to receive Your Holiness' blessing and benign presence in the state on several occasions. As we approach your 80th birthday, I, on behalf of the Sikkimese people, offer greetings, best wishes, and prayers to Your Holiness. May your light always shine on Sikkim. With highest regard and reverence, unquote, signed, Pawan Chamling, Chief Minister of Sikkim. Tene Uzan Chogane, Riwo Yeri Yuri Shebe Shabshe Sikwishugu, a cultural performance by Uzan Group.
Mixe Kunje, Himachal Ngade Chozo Thumi, Jamku Viplav Thakur Chogi Sungshe Nangyu, addressed by special guest Mrs. Viplav Thakur, Member of Parliament, Himachal Pradesh. I think it's my, again, very, very big privilege to have the audience again of Your Holy Highness. Respected His Holy Highness, Honorable Shri Dalai Lama Ji, Your Excellency Prime Minister Sangay, and our Union Minister Mahesh Sharma, who is Minister for Culture and Tourism and Civil Aviation, and Honorable Union Minister for State Home Affairs Kiran Rijiju, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is singular honor to be with you on this auspicious occasion to celebrate the 80th birthday of His Holy Highness Shri Dalai Lama Ji. And may I welcome all of you again to Himachal Pradesh. Your Holy Highness, your life stands as a shining example of peace and spiritual love for us and India. Despite the tragedy of your exile from your land of birth, it has been a privilege to have you. Bless these hills of the Himachal Pradesh with your presence. Over the past decades, your presence and the presence of the Tibetan community have greatly enriched the life and culture of Himachal Pradesh and India. Your spiritual teachings that have been open to all mankind and have helped millions to find peace and courage to face the enormous hardship and struggles. Your Holy Highness, it is always very difficult to put in the words the great contribution of your presence in this world. We are lucky that you have shared with us some of your thought and experience in your writings. They inspire us to make best of our lives and learn to live in peace and harmony with all our fellow men and women. Your message, which is heard world over, is the message of hope and love. May I once again, with the others present today, to wish you very, very happy birthday and pray for many more years, so during which you will continue to guide and bless and be the ambassador of world peace, which is the need of the day. मैं संसार के इस शांति दूत को कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ प्राइम मिनिस्टर संघिया, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ये अवसर दिया. नमस्कार. हमें थोड़ा सा जो है Welcome address by Dr. Lobsang Sengye, Honorable Sikyong, Central Tibetan Administration. 라지 시시 쪽에 직대 시대 대변 사대견의 용족이 나다 감숨 최기 개보 파우주 직대 봉주 미 넘버를 봐 회미 용기 권잡타 라는 우티 진호 콘스 잠근 탐제 개바 야조 군딘 줍시바 첨보 고바다 퇴행기 레도 세네면나 지수 참방아와 로사이시 딘진 야수 스수 원규 총바 매베 대배 상보 초
강리 공당 개주 탐바 셰베 별루 통가르기 뒤세기 개발친기 니모 ngöne shije phimi yonggi chap shude kuja ngöndu tawe gone samshu teistle shugyu yin 공보 강의 기 회기 로주난 체년다 체외 두갑수 고나 신두 타외 갑네 회미 출신이기 우티기 제게 다기르셰네 다파 가진 짱당 용무라 가진 제전 슈바다 첩지 닝타바네 투지시 슈규인 공보 강의기 독세와 첨배 갈롭람드 제와남 가신 룹주르 다자 페미 고망 용네 베제nga르라 슈주이 탐자 슈주탕 공부 강의 다자 용기 공봉 탐버 구즈샤베 깨결 템베 솔뎁탕 학바르 로셰 콩 얌고연 첨보 강의네 공장 야다 조숨 슈주이 가시에 상보 낭여바테르 유바테네 메바르라양 소뎁 nem보 슈규예 그 야보 바양 공수천배 강의기 우티워 베데시 미리기 샵슈두규이 고급 중과 대신도 깨워상보 인시 가진 삼시 휴신여 락바체 다들 공수초기 투기시공 다달 흥기 주베 면두 슈다 슈규이 이게 인겐 직진 슈초바체 Today is the 80th birthday of an extraordinary leader. On behalf of Tibetans inside and outside Tibet, happy 80th birthday to Your Holiness, the great 14th Dalai Lama of Tibet. Thank you for your leadership and for your lifelong commitment to your contribution to human happiness and promotion of universal responsibility, to foster religious harmony worldwide, and to safeguard Tibet's culture and environment. Your Holiness, you have authored more than 100 books and traveled to more than 60 countries. You have received the Nobel Peace Prize and over 150 international awards for having inspired the world through wisdom and compassion. Nobel laureates call Your Holiness the super laureate, but lesser known are your other contributions. Your Holiness, you are a true democrat, deeply loved and respected by your people. You have empowered us with democracy and hope. You are an environmentalist who speaks on global warming, climate change, and Tibet as the third pole, which is a major source of rivers for Asia. You are an advocate of equality and justice who speaks strongly against the growing gap between the rich and the poor. Your Holiness, you call yourself a simple Buddhist monk, but for people around the world, you are the beacon of hope and light to all the people. For Buddhists, you are the human manifestation of Buddha of compassion, Jeresi. And above all, for Tibetans, you are the life and soul of Tibet. Your Holiness, may you live many, many more years and continue to shine as the luminous daylight. On behalf of the Tibetan people, Buddhists all over the world, and millions touched by your message of peace, happy birthday, Your Holiness, the great 14th Dalai Lama of Tibet. It is a great honor and privilege to welcome His Excellency,
Dr. Mahesh Sharma as our chief guest. He is here as the Honorable Union Minister of Culture and Tourism and Minister of State for Civil Aviation. I really appreciate you taking the trouble of coming to Dharamsala to wish His Holiness on his 80th birthday. I also welcome our trusted friend of Tibet and Tibetan people, Honorable Kiren Rijiju, Minister of State for Home Affairs, for again coming all the way to Dharamsala to wish His Holiness on this very auspicious day. I would also like to thank Biplav Thakur, Honorable Member of Parliament of Rajya Sabha, for hosting us here in this great and beautiful state of Himachal Pradesh and wishing His Holiness and Tibetan people as a very kind host. Thank you very much. I also welcome and really appreciate the very kind words and thoughtful words that Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Mr. Nabam Tuki, for not only coming here, but leading the largest delegation with 45 members, including our friend, Honorable MLA and Minister Pema Khanduji, all the way from Arunachal Pradesh to Dharamsala. Thank you very much. And also appreciate the message from Chief Minister of Sikkim, and also welcome the Canadian First Nation leadership, John Edward, for being here, and our Chinese friend Yang Jia Li and others to attend on this very auspicious day. Finally, I would like to thank on behalf of the Central Tibetan Administration for accepting our invitation, and heartfelt appreciation to every one of you here, and especially to our guest, because your presence sends a very positive message to Tibetans inside Tibet and Buddhists around the world that it is worth celebrating His Holiness Dalai Lama's birthday, because His Holiness' message of peace, non-violence, and compassion is eternal. So your presence means a lot, and it means a lot to Tibetans inside and outside Tibet. Thank you very much. Italy Radical Sobe Sozo Kushab Marco Panella Chogi Sungshen Nankyu. I would like to request Mr. Marco Panella, President, Transnational Radical Party, Italy, to address the gathering. Grazie dell'onore e della gioia. La gioia anche è importante. Grazie perché proprio qualche settimana fa tu ti sei mobilitato e ci hai mobilitati per più democrazia, più libertà, non solo per noi tibetani, radicali o gli altri, ma per il popolo Han. E questo tu hai mostrato la forza e l'integrità dell'amore. Chi parla dei diritti? Chi parla dei diritti della vita del popolo Han? You speak tu, Indian, noi. then she translates. Posso tradurre un attimo? Oddio santo. He wants to say a lot. Your Holiness, thank you very much for everything, and most of all for the joy you bring, because also the joy is very important. Some time ago, you spoke of rights, of freedom, not just for Tibetans, not just for us radicals, but for everybody, also for the Han, the Chinese in China. And this is very important to us. In sintesi, noi siamo qui perché
tu ci convochi, non solo noi, ci convochi coloro che sanno che il modo migliore per amare se stessi è quello della forza con la quale si riesce ad amare gli altri, anche gli avversari. Thank you because you unite us, you bring us together, and you teach people that the best way to love yourself is to love the others, and not just your friends, but also your enemy. Oggi siamo come radicali, tu ci conosci bene, come radicali, devo dire, pieni di gratitudine e di riconoscenza nei tuoi confronti. You know as well, as radicals, today we are really so happy and so full of gratitude and recognition towards you. E vorrei fare un'osservazione. Cos'è questo che ci unisce? And I'd like to express a thought. What is it that is uniting us here? Cos'è quello che anche le scimmie sono contente di farne parte e di camminare qui serene? What is it that makes even the monkeys happy to be here and walk around and witness everything? Noi il nome che tu ci fai meritare è Satyagraha. Questo è un grande, straordinario, unico Satyagraha, davvero è il Satyagraha fatto della forza della gioia, fatto della forza del dolore non rassegnato, quello forza appunto della gioia, della serenità che ci dà il non avere mai nemici, nel senso che sappiamo anche essere non contro, ma con i nemici. This is Satyagraha. It's a great Satyagraha. It's what brings us together in joy and even in pain, but we don't give in to the pain. So we are together in joy, and it's what makes us see our enemies not as something we are against, but as something we are with. We are together with. E io credo che il popolo Han, ma quindi vuol dire che il popolo cinese, del quale anche in qualche misura i tibetani anche fanno parte, potranno ormai ritenere giunto il momento della liberazione, dell'amore nella vita, della forza contro la violenza. So I believe that the Han, the part of the Chinese people, of which also the Tibetan in some way are a part, can finally find the force to free the love inside them. Ecco, non voglio essere lungo, cosa che mi succede quando avrei tante cose da dire. I will try not to be too long, which usually happens to me when I have so many things to say. Allora quello che voglio e posso dirti oggi, what I really want to tell you today, un anno fa anche, ma con meno sicurezza, con meno sicurezza,
grazie perché hai compiuto in queste settimane delle scelte straordinariamente plebiscitate dai tibetani quando molti fra di noi avevano paura che tu chiedessi ai tibetani troppo amore, troppo coraggio. Some time ago, I am not really sure about the exact time, I want to thank you because you made some very deliberate choices, very courageous choices. And I thank the Tibetans for following you in this courage, even when at the time when you took it, it seemed like maybe you were exaggerating in showing the love. Quando tu hai detto, io non lotto per l'indipendenza. When you said, I am not fighting for independence. Io lotto per l'autonomia, la forza di tutti quanti, anche degli avversari. I fight for the autonomy and the force of everyone, even my enemies. E in questo sei stato fortissimo, perché dopo che tu hai parlato così chiaro, così duro anche nell'amore, nella forza. And you've been incredible because after you spoke on this with so much force, with so much love, molti che non ti amano, many who do not love you, dicevano adesso vedrai il popolo tibetano, vedrai le immolazioni che aumenteranno. They told you, now you will see, there will be so many Tibetans, there will be self-immolations from your people. E invece tu appunto sei popolo. But you are the Tibetan people. E hai quindi fatto fiducia al popolo. So you trusted in your people. A me risulta che dopo che tu hai annunciato questa straordinaria forza, I believe that after you announced your position, this incredibly strong position, noi vogliamo fare parte della Cina. We want to be part of your China. Come la storia vuole. As history would want it. Noi vogliamo dare il nostro contributo a tutte le Cine, a tutta l'Asia. We want to give our contribution to all of China and all of Asia. Perché ne abbiamo la forza. Because we have the strength for it. E dopo a me ho detto, oddio, immolazioni sono quasi scomparse perché la tua parola è divenuta speranza per tutti. And after you spoke these words, it seems to me that the self-immolations diminished because your word has become hope. Anche per noi. Even for us. Anche per i cinesi, anche per il popolo Han. Also for the Chinese and the Han people. Ecco, e quindi grazie. So thank you. Thank you, Your Holiness. Avremo ancora da parlare di molte cose. We have to talk of many more things. Ma credo anche che possiamo essere ormai più di ieri convinti che davvero riusciremo a dare un contributo di libertà, di diritto e di giustizia a tutto il mondo, anche quello dei nemici di queste cose. But I believe today, more than yesterday, we can be convinced that we will be able to give a contribution of freedom, rights, and justice to this world, even to the world of our enemies.
Tene Dodo Chogane, Gegu Ningje Ransu Shebe Shabshe Sigwishugu, a cultural performance by Dodo Group.
Chedu Kunde Kira Nancy Kalun Shumba Kushap Kiren Rejeju Chogi Sungshenangyu. Address by Guest of Honor, Mr. Kiren Rejeju, Honorable Union Minister of State for Home Affairs, Government of India. परम पावन दलाई लामा जी और आज इस पवित्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के हमारे सहयोगी मंत्री जो मुख्य अतिथि के रूप से यहाँ मौजूद है डॉक्टर महेश शर्मा जी, टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से टिबेटन कशाक के उनके प्रधानमंत्री सिक्योंग डॉक्टर लपसंग सिंघे जी और उनके सारे कशाक के मेंबर्स, अरुणाचल प्रदेश से आए हुए माननीय मुख्यमंत्री नाबम तुकी जी और उनके साथी मंत्री एमएलए गण जितने आए हैं, यहाँ धर्मगुरु जितने भी मौजूद हैं और विदेश से आए हुए फॉरेन डिग्नेटरीज और हज़ारों में आए हुए आज यहाँ एकत्रित इस महान दिवस परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन पर आए हुए भाइयों और बहनों, मैं एक भारतीय होने के नाते और एक परम पावन दलाई लामा जी का एक डिवोटीज होने के नाते मैं भी आप लोगों के साथ शरीक होना चाहता हूं कि हम ये प्रार्थना करें कि परम पावन दलाई लामा जी हमेशा लंबा आयु रहे और हमको आशीर्वाद देते रहे और हम उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। इस प्रार्थना सभा में जोड़ने के लिए मैं भी आपके बीच में आया हूं। मैं बहुत ही खुश हूं कि 2008 में जब भारतीय संसदीय दल इंडियन पार्लियामेंट्री टीम जब यहाँ आए थे तो मेरे नेतृत्व में आए थे, यहाँ में धर्मशाला में मैक्लोडगंज में आए थे और आज मैं फिर से आपके बीच में आने का मौका मिला तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि परम पावन दलाई लामा जी आज विश्व का एक ऐसा शख्स है जिसका हर मैसेज, उसका हर बात, हर उसका जो मुंह से निकला हुआ हर वाक्य इस विश्व के मानवता के लिए, इस विश्व को शांति के लिए, इस विश्व में प्रेम भाव को प्रचार करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और भारतीय और तिब्बतीय लोगों के बीच का संबंध है, उसके बारे में मुझे कुछ कहने का आवश्यकता भी नहीं है। हम लोग सब मानसरोवर कैलाश पर्वत के उस धरोहर में बहते हुए दोनों लोगों ने आज तक एक साथ सफर किया है और यह सफर किसी राजनीतिक कारण से और कोई और कारण से तिब्बतीय लोगों के साथ भारतीय लोगों को अलग कोई नहीं कर सकता है। ये परंपरागत हमारा संस्कृति प्राचीन काल से चलते हुए हमारा विश्वास, धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर विश्वास के साथ हम आज तक यहाँ पहुंचा है और ये हमेशा रहेगा। और मैं तो हमेशा ये कहते आया हूं कि परम पावन दलाई लामा जी का तिब्बत में नहीं होने से ये तिब्बतीय लोगों के लिए जो तिब्बत में रह रहे हैं उनके लिए दुखी की बात है, लेकिन हम भारतीयों के लिए आपके यहाँ होना, हमारा इस देश के धरती में होना हमारे लिए यह धन्य की बात है। We are lucky to be blessed by the presence of His Holiness Dalai Lama in the territory of India. Spiritually, we are very lucky because we are blessed. We would like to
see that you remain the greatest shining star forever to guide us and bless us. Your words for love and compassion for the whole world is seen by the global humanity. Whether it's in India or any parts of this globe, your messages creates deep, indelible impact on the mind of the humanity. You represent the globe. You don't represent one religion or you don't represent one community. His Holiness Dalai Lama represents the humanity. We always will be blessed. So it is our bounden duty to pray for your long life and to ensure that your love and message is carried by us in words and spirits. I would not like to take much time, only to express my solidarity with everybody on this planet today to pray for the longevity of your life. May Lord Buddha bless all of us to continue to receive the blessing of His Holiness Dalai Lama. मैं सारा तिब्बती लोगों को, डॉक्टर लपचा सिंघिया जी और तिब्बत के जितना मेरा पर्सनल फ्रेंड्स है, ब्रह्मा गहरे जी हैं, टेम्पाला है, पेम्पा सिंह जी हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं लगातार संपर्क करते रहते हैं. हमारा दोस्ती रहेगा. Our friendship will remain. Our spiritual will remain. Our spirituality inside our deep core of our heart will remain. Nobody can deny that. And with that, I would like to thank everybody for joining us. And once again, I pray that may His Holiness Dalai Lama live long and continue to bless this world, bless all of us. Thank you so much. Jai Hind. Tene Dome Chogane Tukjiche Kadinche Shebe Kyangshe Bigyu, a cultural presentation by Dome Group.
पाते साजी गच चाल पाते चल चंजाlang cherang yin tol chi shankul cherang yin ye zhe nyang za che la su xie zhe lo pu che la che me ti la mi ta par sho she di sho xiang dan bar sho Kunjunzu Yaga Ushungi Yugo Trochamda Rikshun Lunchen Kushap Mahesh Sharma Choki Sungshenangyu. Keynote address by the chief guest, Dr. Mahesh Sharma, Honorable Union Minister for Culture and Tourism and Minister of State for Ministry of Civil Aviation, Government of India. Namaskar, Pranam, good afternoon. I bow down before His Holiness Dalai Lama Ji. इस देश के 125 करोड़ भारतवासियों की शुभकामनाएं लेकर मैं आज आपके बीच में आया हूं। एक महान संत दलाई लामा जी के लंबे जीवन की, सार्थक जीवन की प्रार्थना लेकर आपके बीच में आया हूं। I come with the good wishes of 125 crores of Indians, their good wishes for the long and fruitful life of His Holiness Dalai Lama Ji, to the world, to the humanity, to the people of Tibet. We seek your blessings, His Holiness, and we pray before the God to give you more strength, to give you health, to give you courage, to show the path of life, the path of wisdom to the world, to the humanity. I bow down before Honorable Chief Minister Arunachal Shri Nabam Tuki Ji, Honorable His Excellency Sekyong Dr. Lobsang Sanjay Ji, my friend and colleague in the ministry and the government of India, and who has been working as a minister of home and with the Buddhism. He says, I love to go there as a devotee of Dalai Lama Ji rather than as a guest or chief guest. Initially, he was asked to come here, but he says, I love to go there as a devotee rather than as a minister. Honorable Speaker Prem Singh Ji, Honorable Tourism Minister Pema Khandu Ji, and all other Lamazis, I pray before you my good wishes from all of our Indian people over here. This world has recognized those who has given to other than minds and me's, those who has given back to this humanity, those who has given back to this world. And one of the leaders, one of the spiritual powers in the last so many years has emerged with the presence of Dalai Lama Ji, and in this great democratic country of India, where we salute his wisdom,
He has brought us the path of great Mahatma Gandhi. And I think in today's world, what is recognized as his greatest achievement is the way of non-violence to achieve the people for the Tibet. तिब्बत के लोगों के लिए महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर विश्व को बहुत कुछ देने की इच्छा रखने वाले आदरणीय दलाई लामा जी, ये विश्व, ये मानवता, भारत के लोग और तिब्बत के लोग आपको जीवन भर और उसके बाद भी आपकी सदाशयता के लिए याद रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो संदेश इस विश्व को दिया है, आपने जो संदेश तिब्बत के लोगों को दिया है, आपने जो संदेश इस सबसे बड़े विश्व के लोकतंत्र भारत भूमि से जो दिया है, वो है कि हारा वो नहीं जो गिर गया, हारा वो नहीं जो गिर गया, हारा वो जो गिर कर उठ नहीं पाया। The word of wisdom you have given to this humanity and to this world people from this land of democracy, from this land of God, from this place is that the person who is not lost, that who has fallen down, rather the person who is lost, who could not rise up again. We salute you for this strength and for this wisdom given to the humanity. आपका कंपैशनेट होने का संदेश हम विश्व के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देता है। मैं समझता हूं कि अगर एक शब्द में सारी मानवता के लिए अगर कोई संदेश हो सकता है, सारी ह्यूमैनिटी के लिए अगर if there can be any masses from spiritual leaders like you, it could be the masses of compassionate, or what we call in other words as empathizing with the situation. You have rightly said that in the day we will start realizing this compassionate or empathizing, the world's problems will be over. What our heroes and the warriors of our friends, our brothers and sisters from Tibet are facing is a matter of this, that we do not realize the agony, we do not realize the pain, and we do not realize when we have a homeland and we are the refugees. हम इस दर्द को समझ नहीं पाते कि जब हमारा घर हो और उसके बाद भी हम रिफ्यूजी कहलाएं। इस दर्द को समझ लें कि अगर दर्द कोई भी समझ ले तो मैं समझता हूं पूरे विश्व की सभी समस्याएं, मानवता से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान ये बन सकता है। आपने जिस धर्मशाला की इस भूमि से, आपने हिमाचल प्रदेश की इस देश लैंड ऑफ गॉड की इस भूमि से जो मानवता का संदेश दिया है, जो आपसी भाईचारे का संदेश दिया है, और ये संदेश दिया है कि अगर मजबूती से सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी लंबे समय तक कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है, ये पूरा विश्व के लोग आपके सामने नतमस्तक है। अभी मैं अपने इटली के एक मेहमान से आपकी भावनात्मक से जो इस तरह से जुड़े हुए थे, आई कुड रीड हिज एक्सप्रेशंस, आई कुड रीड हिज फेस, आई कुड रीड हिज इमोशंस। मैं समझ पा रहा था उनकी भावनाएं, मैं समझ पा रहा था उनकी इच्छा कि वो क्या कहना चाहते थे इस विश्व के लोगों के लिए, और आपके योगदान के लिए जो कंट्रीब्यूशन आपने इस विश्व के लोगों को दिया है उसको प्रणाम करना चाहते थे। आई ऑल्सो सल्यूट हिम फॉर हिज विजडम। आई एम ए डॉक्टर ऑल्सो एंड अ ट्रीटिंग डॉक्टर। वेल, when we talk that this body is a holistic body, and with this holistic body, today's correlation of the great day celebration of world's recognition of Yoga Day today, with Honorable Prime Minister present at the Rajpath, it's a real coincidence that 177 countries of this world has recognized our great tradition of our this great country, the yoga, and they have joined hands in celebrating this day. It's a matter of pleasure
and good coincidence that this day falls with the today of celebration of today's of our prayer day with for your good health and this. And I think our big salute goes for both of these days today. I again pray before the God that God gives you strength, the good health, and of course, the long life to show us the path of life, to show us the path of wisdom, to show us the path of courage to the humanity. मेरी इसी प्रार्थना के साथ मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको वो शक्ति दे, लंबी आयु दे, हिम्मत दे, करेज दे कि पूरे विश्व के लोगों को आप सत्य अहिंसा का, मानवता का पाथ दिखाएं और हिम्मत दें हमारे तिब्बत के उन लाखों लोगों को, 60 लाख लोगों को कि जो आपको एक अंधेरे की में एक दिव्य किरण के रूप में देखते हैं और आप में एक ईश्वरीय रूप देखते हैं, एक गुरु का रूप देखते हैं, एक फादर का रूप देखते हैं। मैं उन सब की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। May I request His Holiness the Dalai Lama to address the gathering. Your Holiness. Dikke güya kırıcı oldu. Tamam, kıdı. Translation. Ya. 남주 아당에 계시잖아요. 지 과사다 지도주 제디 셰익스케메 brother sister 세디게 하나들이 유터리에 셰로 포모 현재라 아니 쉬아리아 다 미게 로저줄레 버시기 다가다 제시 애니물이 지나서 캐시 볼 수 있지. 엔들데 다 제 초단에 조금 먹고 싶어. 엔다는 신기 제 나도 뭐시부들에다 먹고지. 남준의 표정을 돌아 도나다 잡혀나게 먹고지 되게 지나 패체. 엔다는 신기 지금 라진 남아서 네, 캐볼레서 남아들 먹고지 되게 제가 다 주주다 보게 더블 딕시에다 도스 페르레 캬즈 먹고지다 제송레 꾸니레 레디네다 아니 삼르 샤자다 초부 두시 기타네 다 녀 당연시네 도스 페르레 에나도 이탈리 보라 차샤네 아당 제송레 레디다 심슈샤시 들도스 페베레 많이 조사이 아니 저저야 삼자 모티브로 샤샤 제로 쇼레 그돌이야 공기 나야 소팅이 되겠어 코드스가 자, 저라도 돈들이 공기 쉐디 쳐보시면 되게,
동시에 쏘잡는데 또스디 게르스트라 자 다가다 들대대 장수 세월이 괜찮은 사물로기 나가는데 자가다 유슝기다 런진이다 다가는 신기 아니 어루나적다 런진이 근데 장도 뭔지 그때 폐체 나도 송세 난체 장 사물로 당만에 식사자다 집에 닝니를 가면도 수난제 중수 투시스 쇼이 근데 안데 퓨리 나도다 시 소인 쳐가슴 소스 시다 샤나 당 되들들에 그러다가 아니 내가 저번에 나가는 시기니 아주 표시 라브라카 내한테 연대로서래 장주대 도스 다 가슴 크게만해 되게 샤나 도스 장수 다 저도 제제 투시스기 네 되게 지나도 대박이 시 정말 아자라서 결로도스 빠삭거리더라 제가 빠고도 돈주잖아요 공부에 있는 배저 총독하고 통설에 야 사와디께로 빠고 건지잖아요 아무도 사와 시시면서 사람 찬다 제가 장 손으로 아직 나줄 수 있는 거야래 다 가다 전화 님부디 다 나를 점점 내게 진짜 결혼지리 엔다 개시슈지 산지 점점 내게 주주 배 날린다네 막 주대배 서버도 다쳐왔어 다 서버도 다쳐왔으잖아요 서버스도 동력이 나와래 다음에 나와래 다쳐왔으잖아요 샴페인 장주고 semre 디니부데 나라 냠랭게 틸 숨고요 디 냠랭 제가 라치라 샘그 상무동단데 맨자지기 혈류시 산도 다 지성게 샴페인 걸로요 디츠기 소수샘 나라리아 남자디 뇽조도와 대신도 서무션에 지성기 다음에 소화실레베이나 차당기 녀모디디 지금 누버로고 봐 건부 푸셔를 써주고 또 차도도 진짜 어떤 드리지기 가다다 미스디 롬니 대체비 냠니 디토르 체비 다디 소소 냠뇨로 첨부지다 영대버디 다 최대 유민의 마대베 로미 동주 dunjusu jare sang 동에 메드버다 대원다가 찍규래 동에 메드버 찍규래디 동에 망구지 나라서 정리 이게 속도가 양산지 하죠 동에는 되게 말해 동에 메드버 찍라 동에 망구지 나라서 미 속이야래 가르쳐 그래 나 들이 이르잖아요. 간단 말하면서 미 남주시 여대버디 sem 모두의 상황도 성화이나 랑신 니부지 주의여대봐 미 남주디 샴뱅의 하삼도 되는 신부이나 랑신 꾼을 판도하지 디 다자 까다로 내가 터디요 들이 이르잖아요. 나 미 패바지를 쓰기요. 동주 dunju난 미지를 쓰기요. 마도 나 쳐도 파고이 저란서 파고 제네스를 쓰고 그래. 나 제네스 과과 미 세브멘도 비무인나기 가다 미 동주 dunju난 미지 차대하래. 실을 때제가 풍부 여대버든지 직주 차대하래. 녀몽걸로 여대버 직주 차대하래. 딘제기 미지기 소소 상다 배수잖아. 누워야 돼. 저상아. 동주 dunju난 미지기인데 샤네 소소 상다.
미 남주다 학생 니부터 숨도를 타네 상루스타에 보이나 미지 좋게 두고 자 근데 인도 랑냠라 빠네 소수다 냠용을 신네 사실 같이 보이네 미직주의면 도시디 샤체 계시리요 다 내 냠는데 산제베 쳐들래 타네 용기야래 zambolin digana chulu menda mangu yare ani chede menge mangu sha yare da michile 쳐야지 가도스나 충치베 뒤네 매세 나도 쳐봐래 진짜 인도산에 미 삼월로 미 독수 쳐보듯이 자리에 띵띵대 마이 세 장배 소디 요래 자 저렇게 해서 생집을 타네 아니 샘그 시디 개셔버리 샘그 시디여나 류디기 용기 류대보 용기 요래 대단 용기 요래 샘그 시디 영향이 난가디 샘그 시디 그게 쪼고 요래 샘그 시디 칠로기 넘시 사랑게 쪼고 말해 미 남주고 타네 쪼고 말해 샘그 시디 쪼게 뭐마데 랑게 삼는 나라 낭자 진다 아니 타좀 톡봐 아니 마가체야 데즈토네 샘 쪼용겨 디 겨치메 계시게 영화래 줄을 소스 밑도주부터네 마음배 양지 톱치시게요 대대 가서 지기야 말 대대 만들 체체 미스다가 사물로 디지 되게하면도 동행 되게하면도 디지 싸워 통서디 심르 디지 주연디 샤바체체 대 말람 좀 세고 말해 세토게 말해 점주 밀 점주시니 미 점주 신로탄에 세토고 말해 근데 산제비 샤바시 만이샤나 나서 말람 점주 동에 디디 산제 시주 선바주 투지 신로탄에 세게요나 나서 상월로 디지 담아서도 동에 전체는 영식 말 가르쳤나 산제 시주 선바 장매버지 여러 디필빈도 봐 대점된데 베이지 뭐이는 숨미들도 좀 된데 tumnum tibu chui mi chushi roya dunga chaga misela nigi tokwa 보면 shini tempa tebe chowa gyuru seni jamden degi dunga chaga setogu mare dunga chaga setogu mares dunga gi judi chui chutogu mares jamden de koran ga tujulu yebe yondendi ngazo ma swere nanche ene ngazo dunga seyaji nangtoya yo mares 가라스나 나란수 소수 삼류 조단 디 점된데게 람드나니 여대봤다 디기 소수 샘그 조단 디디 샴바체 아니 뭐는 내수 그리여도 샴바체 더리께서 생리고 원남 전에게 남주가 자유도 자기다 관점 피식스 하시려 산제베 다음에 따와송야다 하장 수고도 와 다가는 신기 샘섭에 또좀 나라 텐시 민이사 쉐기야래 남 문진 깨베징다 뭐보여다 봐 문진 가서나 뭐보 매다 봐 유대 텐진이 그러니부터 튜냠션이 텐시 민이사 수고도 와 ten 나시지기 컨트라피스도 저기 쉐기도 와 저도 뜻을 배 판도시 버리죠 3년 동안 그렇게 다가는 신기 샘을야 에 콩도 사야다. 된제 연배 그돌이야. 낭배 shum네이나 댄싱기 트레벌 때네 수미 이지가 남도 깨니 차단 기기여도 숨겨야래. 생리고 냠뇨여도 저게 된다고 사실도. 유 전중면에 여버지 때네. 된제기 토네 수미 이지가 남도고 줬다니 차단 기기여도 샤이고도. 그래서 어디 최예매 계정 말이 미참으로라 가다 딘데게 땅 아주 섬주디 타네 미드마스도 못주자 미 통주 등주 상월로야 생근한게 동해들이 여러라 동해디 충동야기 차지 누가 등주 상월로 여래 딱내 가르쳐 버렸더라
어떤 말에 냠종부터 하네. 드리시 도와서. 그다음 생그 창단 계약. 게임으로 드리시기도 와. 디 간다디 참즈다. 드즈테가 지기도 와서. 도스도 셔대요. 네 발리셔대 가게 말해. 지금 나라 양념으로 전부시 여대버디 유유서로 제제 또 시작이요. 진로줘야 해매. 맞아. 가게매. 나라 양념 여대버디다 밀리야 시작이. 뒤에 로 부수 도구 제제 나보 산제베 쳐봐. 패배 쳐봐. 애니 왜 지철 대바 여기서 짱짱 계속 마셔체. 저분이 디간게 미통주 든주 미 남주 여댕에 디드 상물로리야. 남주 예배 인상 못주잖아. 남주도 표시 제도도 가. 세르보 먹고지 철 대바 여 말에 도나 여 말에 이내 미 삼르 도단다 지 디도 도단다 이디도 레셰 때문에 맞아 구두 제인도 전에 다 디디게 빼서 라트야지 통제 시를 가보죠. 저 사람 가면서 내 들은 뒤에 조부스 차샤네. 안다 망세다 가다 나도 뷰리 차샤는 상월로 상제베 치러 차디어래. 대낭전에 아주 더 닝모더 거주더 사자더 지기루세니 민담의 몽사요래 민담의 되지 할람 파 탈도 있는 샤미 수십면자도 속다면자 예배 차네. 아니 시기로 소리도 돼 접주래. 나중에 자네기 지금 전부리 대가나 그게 적도 펴지기 다 맞아 떠줄디 날린다니 집에 돼. 안담 템버 지진의 강사 거생의 예와 chen. 나도 추유 먹고 시작하지 강사 거생을 더 되게 하래. 나도 템버 지진 간에 단 전부를 찌를 편타지 상다래. 강사 거생 송셔버디 나를 당고 송주잖아요. 강사 제자고 지기 감도 너바도 저런 특리 난가를 때는 송셔버지래도 와. 저선 나란저에 개그 소수 저기 온보다 감도 너바도 지기 저런 특리 그게 내주도 제니 애는 파가가 저라고 지기 저와야 되지. 제 강사 거생래도 와. 담바 지생게 다 대니 남샤서로 대신 남샤서로 다 성공 이거 뒤로 담바 지생으로 봐. 저티 담시가 저스 게임도 될 르기 되니. 저다 이내다 메모고시 뒤뒤야래. 뒤에 인도잖아요. 엔 하버리 차도 될 루루 먹고시 뒤뒤야래. 엔 저거 먹고시 뒤뒤야래. 저서 나한테 신이 돼서 저한테 맞더러 스탄스 지금 왜 시부시비 채도 걸었어. 가게 맞다. 다 가서 우리 그게 뭐에 내주 가려서나 나 미지임에 뭐네 미 남주디 그러지 삼으시다 생일분 념도로 구두체 아니 냠냠 지리체니 삼 그러시다 디 삼도야게 디미 서럽디 떠주 날린데 캐바즈 갸가 캐바즈 송셰베 떠주 디디타네 삼년하라 지금 그게 삼동당게 고럽시 체이거든 뭐다 두세래 저서 안 되부터다 로제주를 내서 가요지원 샤비 더동의 시 류부디 그저 소소보도 후다보다 지기 아니 남주는 나남 자야리야 다그 류다 디신 론저도 두숨께서 홍구 지시고 뭐 주심제군이 된지지 되네 방방바바 땅으로 자세네 니나 시삼도 안 되게요 어디 강변 지기 근데 자가 군주 찬서 그냥 민나로 개셔레디어래 되게 안에 결한게 안에 송송 내 근데 시야돼야 돼 지금 리버로 내야 돼 자가 개배 중네 니버래 자 드리인데 만주 삼동야 그 지기 그 주저로 지금 먼고지 추구지 여다버디 자가를 좀 차대요 그래 저는 내 점에서 시야 되고요 루지고 타는지나 지나서 파괴 여기 면서 아주 기겐레스 아주 기루레스 저 더리께서 시세가 타는 샤베 있나 기루서 쪼라 요마타스 샤데기 또 난저 매비 깨라서 다 더리께서 뭐고 찾아봤다 터지비지들이야 그러지 그 남버의 인체 아니 자가 또 로똥라 그런 게 지금 시에 띵서위버 주제 다 당당 총루 주기버서 다 다른 이사도 여가 과시기도 여가 됐어야 셔야 또 야오래
다 이내야 출루 면자 멍부시 자가나를 요래 자상가 벌거 받은 가디 땀샤비 쉐베 그돌이야 저어지도 가셔 용기 다양 지 자가나를 출루 찌 자가 찌르야 파도 켜야 소름데 진짜 야 용기 진짜 용기 매로스는 도바지 그냥 가셔도 맞을 치수 매들 요마 다스를 비요 진짜 기다 출루 간다 전부 용되게 요래 dim mi tongju ane chul has gu lumbo de na lo le resun nyor sa ge yungur bas ine ji yung ta ne shebe ina lo tong ra ren da pa ge yu de chulu men da mong gu ji lumbo da ga na ne ya ge lumbo da ga na ya cha long che ren be ge da lo tong ra ha lam ji has da ni de ji ge ren le ya zamul ni de ga le ye de be 쉬기 개실 때 상마다 자가 나야 저 축제 딘제지기다 점불링을 미규 여버지기 간다 누구 차디어래 점불링이 취주 조샤 상물로 사제 디강 대체 뭐는 지기 저렇게 해서 점불링 디강이야 이니 출루 면접 준제도 셰셰 지 각샤기 지 그게 써봤자 좀 모임 봐 미스터리 동야지 간라 레티기도 와 딘제지기 뒤주디 간라 자가 너럽네 슐루 튼지 여더버디 하장 캐시 버셔 잠불링이 미부다스지 잠불링이 디난기 제고 망조 라와 미장 망슈 여더버디 자가 차디요래 녀자 사오요래 레디네 슐루 튼지 딘제지기 자가 나라 저다도도 대디요 다디 자와든지 인도산에 내가 통고 민도선도 시작되고 제가 왔다 대한다 지금 요가 들어야 투나나버디 야오샤 총샤 나야 되는 냠돌이야 첩지 맨남 주 자가가 쓰지미에 세쿨러간 주 샤샤래 되게 인도 아는 가서 요가 계시잖아요 또 세쿨러간은 줘야지 개심을해샤 지당 요가 쓰잖아요 류종샤도 우종샤도 제디 레고도가 디 최대한 되잖아 다 대균이 생로도 시딩하라고 셈지 당닌제야 서로 된저가 다네 양소상로 가와 비주시기네 지하고 연구를 봐 지가 어디 때야만 신이시도서 시기고 다 가다 자가 뒤다다버도 주로 튼지 예대버다디 자가 노르르 내가 더 먼저 해야 돼 뺏겨지 모르셔 당아 자가야 밀라게 그다 미게 로티줄에 되게 지기 다 미스망아 자갈 째리 아니 소소 떠주부터는 셔베이네 내 삼면을 여대베 지기 떠주던 제 지기 또시 내수 고도로 여대베 삼월로 자가네 수용돼 버리 자들이 인들 그러면 디셔디게 나 자가게 자가 보고 있어 son of India is shedding. 그래서는 삼년 남기 편도 여대에 지금 더도 제대 야는 용대버리. 아니 류부도 사샤네 롱거 중가다 다 롱거 중가줄 다 신사를 류 써야 돼. 자가게 들리다 자가게 자가게 샤버디 디딩가 써대버리. 그래서 디딩스가 자가게 자가 부르스 셰디비리 디셔스 내도 개면 무슨 셰기요 그봐 저들이 일산에 나간다 파괴 유익이 진대기 지 가서 그래 너를 다 신이 여대버디 자가서 돈한차도 배 캐시 버리셔 뭐 찾으시 짱짱은 거 과제 근데 되는님도 커럽션 그러고 여기서 신배이나 디 자가 샴지리 봐 뭐는 전에 자가게 긴두기 뭐야게 대던저의 신 뒤에 여시 디 믿어봐요 대더셔지 로똥자정이야 자가 정리이야 아니 여대베 간단한 삼로던 저의 신 뒤에 꺄프파 심주체체 아니 꺄프셔야지 개심으로셔 대처랑 들으시니 되죠. 에만아서 봐봐요. 뒤뒤시셔제. 너름네 만아서야. 먼저 매부츠 뭐나 자네기
페발이야 지금 상무동야기 그 규제 뭔고 시부지 나서 샤야래 아주 비리 샤샤네 그럼 맨자시도 와 뺀날인데 캐베 지금 간다 따금 쥐어서 고고这些 여러 디디 비위다 배가 나눠라这些 차상 겹쳐야죠 그 신나나를 겹쳐 가오샤래샤 그래서 디상담이는 아주 배배 게일이야 신의 지금 마살게 하를 지다 그렇게 하를 수도 봐 뽑았게 하를 수도 봐 그래서 비위다 벽에 지금 싸게 통과하는 신부이나 등급세 있게 말해 등두기 찍다 시행기 대산나로라 벽에 등급 말해 그 배수 쳐야 말해 야제 시행 말해 뒤준세도 시디 벽에 비위를 쇼케면도 아니 미지 깨알 판도케 민도스는 논주리 대리께서 전부지 디가는 뭐 야제 차 토레버즈 만당사티 셈비 남샤 셈비 남샤 기타 내주 마시버시제 디 만다베 내주 요래 전부니 영서로라 만다베 내주 찍여더베디 아주 배배 시행을 통해 판단배 교체하지 땡땡차샤 그래서 이제 낭슈드제 최든제 멤버십 와다 secular 타네 아주 샤베이나 땡땡 아주 전문이 지간에 아주 판도 시켜야지 차지는 누가 수도 자주 부구조에像说치료 그 성성성성성성서 대 장장의 상담 맞대체 像说말한서 매부서 샤샤베 난 생감 리그에 걸 샤샤베도 저기 chan조 통나 망시거래 像说자기들 인도 대들인가 대장서 민망구시다 좀들 사장아 저 남님들서 셴다 그래 얘네 되게 어른아저래 쇼서 송기 셴 다로 레이 레디네다当然拉开了呀也是多这样孤独那是特别也别叫他别都是这种嘛都通过着的些通过查确实没很多通过머리 보도 대샤는 저 정도 제가 어디에 얘도 다 달로 아다 가셔군도 도와줘야 다 뒤에 공부시비 로지만 줘야 제비 얘네 어른아저 달로 줘야 제비 뒤에 공부시비 제가 뒤상 사실 나와나면 나라 로트야지 그냥 반시지기 그냥 이게 어른아저 제용 이게 맞아 멤버 정보서 이게 어른아서 저래 그돌이야 멤버 면상 야구 소리 지쇼 결론 라겐들이 면을 친세 다 창지 차샤셔야지这是 The organizing committee will now convey vote of thanks. 사대 제대 용서 경하다 잠니 개굴구에 시대 대표 법안 라학보도까지 제와 간절하지 쓰신 남자 진호 공사 장관 침묵 공단 자줄 패배 흉대까지 제된 기자골 지다서 왔다 갔다 툭자와 첨부권에 샤소까지 채토 삽세 숨기듯이 토요토 나외 견도 제와 고순 그와 첨부 툭지까지 라메도 채시 렌자서 왔다 갔다 찹지 우지 샤베 윤도 땡진 랍chen 토기 쉬고 말르바 룬지 루베 소데 슈주인 대신 구의식구에 사격간이 변단제별 리메 추유하기 운지 라진남배 주 의배 캔레 레수 넘바 러주제바 공예 제메기 로제 뒤지기 가도 제고 채모 샵소 커버 주민 독지체 슈주인 다른 군중소 자갈 의심구 유고 도참당 리슈는 구샵 마해샤마 초당 최대 군중도 자갈 낭색하는 구션 기나 리주주 대신 아루나절가데 렌체 나쿠잡 야가로 조조 그 투민 남바
Shen Kudun Nambe Tungnan Chimbu Zego Chibu Kyangbadan De Sungshe Katin Zewa Tang, Teshin Sane Yagar Punrik, Chije Yurukan, Chidu Pepe Kundun Namba, Rawan Jingi Sakuba Soki Towa Chimbu To Zego Pepshu Nangwa Jela Tukji Shuguin. Pumi Jigzuki Sijong Chone Tuden Sungshe Sabje Zewa Tang Mangzo Kawa Sumgi Zezo Namba, Chakon Deyo Ka Yapshi Kukul Henge Gomba Tazangi Kela Zun Namba Tadik Sojungi Deyo Legun Ka Namje Tazang Hugi Doga Tsokba Shusum Shena Sigbu Tsoka Musuri Bugim Shungde Mayembe Tsokba Kidu Ka Gyule Namba Lakbar Mimang Da Lobru Che Ne Tari Kundu Kui Kyadungi Zegor Gade Tosumgi Shugwa Chela Zegor Koti Sojung Ne Tukji Che Shugyuin. Your Holiness, it is with great humility that I would like to offer our deepest gratitude to Your Holiness for your presence today amidst us. We are truly conscious of the preciousness of this opportunity to be under your blessings and guidance. This birthday celebration is rare and special in many ways. The presence of His Eminences, head of 4 schools of Tibetan Buddhism and Bon tradition, lends profound spiritual aura to this occasion. We offer our heartfelt gratitude to the Eminences. The people and government of India have been bedrock of Tibetan struggle. The presence of Union Minister for Culture and Tourism, Honorable Dr. Mahesh Sharma, and Union Minister for State for Home Affairs, Honorable Kiran Rijiju, symbolizes this relationship. This historical participation by the Union Ministers will be noted in the Tibetan history for posterity. I would like to thank the Honorable Ministers from the bottom of my heart. We have a big contingent of high delegations from various states. Honorable Nabam Tuki, Chief Minister of Arunachal Pradesh, Honorable Pema Khandu, Tourism Minister of Arunachal Pradesh, and to their huge delegation, we would like to express our thanks. To Mrs. Biplov Thakur, Rajya Sabha member of Himachal Pradesh, and to the delegation from Sikkim, to Mr. Marco Pagnoli and his delegation from Italy, to Mr. Ed John and his delegation from First Nation Leadership, Canada, and to Mr. Yang Jeli and his Chinese delegation, to all Indian and foreign dignitaries and the media, we would like to say a very loud thank you. Thank you once again. Kundun ki kadeta tringi ningun sochi jawrumuchi kundun da any ke lachen nambe any kundun desu nambe kundun namba memang yongzo shela tring de hengen nangye dos kapewa shisungi any shela dos degwi shue shue. Mima sama su sanet saja tangan shuro na, ane shela tam yung re, ane sing ma kyo na shui.
处生错人不切，买给不能给个钱，给把娘把没把养，红的红的太我说。Joy, joy, sim, joy, rim, boy, chill. My give on, give good chill. Give on, young, bon, nebaya. Kone, kondo, pe, wai, shu. Joy, joy, sim, joy, rim, boy, chill. My give on, give good chill. Give on, young, bon, nebaya. Kone, kondo, pe, wai, shu. Joy, joy, sim, joy, rim, boy, chill. My give on, give good chill. Give on, young, bon, nebaya. Kone, kondo, pe, wai, shu. Joy, joy, sim, joy, rim, boy, chill. My give on, give good chill. Give on, young, bon, nebaya. Kone, kondo, pe, wai, shu.
建议讲述。